Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 45 about the mathematics of standard 8, and in particular this is lecture number 8 of chapter 8. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Okay, so in all the previous 7 lectures we were studying different types of the quadrilaterals. Right, what is done in this chapter is you are introduced to quadrilateral. Quadrilateral म्हणजे चौकोन. त्रिकोण आपण शिकलो पूर्वीच्या इयत्तांमध्ये. मग त्रिकोणाचे प्रकार बघितले. काटकोन त्रिकोण, समभुज त्रिकोण, विषमभुज त्रिकोण, लघुकोन त्रिकोण, बरोबर ना, विशाल कोन त्रिकोण एटसेट्रा. आणि मग त्यांच्या काही प्रॉपर्टीज. त्रिकोणामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे? इक्विलॅटरल ट्रायंगल. मग त्याच्यामधल्या प्रत्येक अँगल हा 60 अंशाचा असतो. प्रत्येक साईड समान लांबीची असते. इक्विलॅटरल ट्रायंगलमध्ये मध्यगा म्हणजे शिरोलंब असतो एटसेट्रा एटसेट्रा. दॅट जस्ट एन एक्झाम्पल आय गिव्ह. तसंच मग क्वाड्रिलॅटरलचे विविध प्रकार आपण बघितले. वी स्टार्टेड विथ रेक्टँगल, स्क्वेअर, रोम्बस, देन वॉट, देन पॅरेललोग्रॅम, देन नाव वी विल स्टडी वी हॅव स्टडी ट्रॅपेझियम ऑल्सो. मग हे सर्व काय आहे, त्यांच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत, ह्या सर्वांचा आपण चांगला अभ्यास करतो. तेव्हा हा चॅप्टरचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला पटापट सांगता आलं पाहिजे. त्रिकोण आणि चौकोन असे 2 प्रकार तुमच्या 10वीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमामध्ये तुम्हाला शिकायचे आहेत. मग त्रिकोणांचे प्रकार काय, चौकोनाचे प्रकार काय, हे सर्व तुम्हाला आणि त्यांच्या प्रॉपर्टीज. मग तसं आता आपण ट्रॅपेझियम झाल्यानंतर एक शेवटचा टाईप आपल्याला करायचा आहे, तो म्हणजे काईट. काईटला मराठीत पतंग म्हणतात, तुम्हाला माहिती आहे. काईट कसा असतो हे पण तुम्हाला माहिती आहे. तर ती फिगर, तर इफ वन, तर बघा आता क्वाड्रिलॅटरल तुम्ही काढल्यानंतर लक्षात घ्या, क्वाड्रिलॅटरल समजा तुम्ही काढला, ठीक आहे. आणि मग ह्याच्यामध्ये काय झालं की तुम्ही हा क्वाड्रिलॅटरल काढल्यानंतर तुम्हाला जर त्याचे तुम्ही काय डायगोनल्स काढले, डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल, सपोज this is one diagonal like this, it starts here, let me work on this. This is one diagonal, right? I will give names to this. This is A, B, then here it is C, and here it is D. Now you know that this CB is one diagonal and another diagonal is AC. This is another diagonal. Now what we say here is that diagonal BD or DB we can say and AC, they are perpendicular bisectors. Diagonal BD of the quadrilateral bisects diagonal AC. BD diagonal BD bisects diagonal AC. ठीक आहे. म्हणजेच काय, अशी जी फिगर असेल, इफ वन डायगोनल is perpendicular bisect of the other diagonal, then that quadrilateral is kite. So if definition kite G, okay, if one diagonal is perpendicular bisector, if one diagonal
इज परपेंडिक्युलर बायसेक्टर. हे नोटेशन आहे परपेंडिक्युलरचं, परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ द अदर डायगोनल, ऑफ द अदर डायगोनल. Okay, then the quadrilateral is called a kite. Quadrilateral is called kite. पतंग त्याला मराठीत म्हणतात. ही अशी ती फिगर असणार. ओके, मग आता तुम्ही जर ह्याच्यामध्ये विचार केलात की व्हॉट यू डू इज ॲडजस्टंट, तुम्ही विथ सपोज ए बी आणि सी बी हे तुम्ही मोजलत, ए बी आणि सी बी. ओके, ए डी आणि सी डी, तर यू विल फाइंड दॅट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी. सो यू कॅन ड्रॉ सच अ काइट. अशा दोन गोष्टी काढा की ज्या परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स आहेत आणि मग हे तुम्ही जॉईन करा. सो यू विल गेट ए बी सी डी विच इज अ काइट. तर ह्याच्या प्रॉपर्टीज फक्त तुम्ही लक्षात घ्या. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टू पेअर्स ऑफ ॲडजस्टंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. टू पेअर्स ऑफ ॲडजस्टंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. ॲडजस्टंट साइड्स कोणत्या आहेत त्याच्यामध्ये? हे बघा, ए बी आणि सी बी, दॅट इज ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी म्हणूया आपण. सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, दिस इज द नोटेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट, सेगमेंट सी बी. ऑल्सो सेगमेंट ए डी is congruent to segment CD. Okay, and one pair of opposite angles is congruent. If you see that B जर आपण असे बघितले की one pair of opposite angles. So this is one property, and second property is one pair of opposite angles are congruent. Okay, which pairs of opposite angles are congruent? You can measure, say, BA here ADC, and if you measure ABC, they are congruent. So we can see here, measure, this is an activity for you, measure angle ABC and angle ADC. You will see that they are congruent, right? So measure angle ABC and ADC, you will find they are congruent. You will find that they are congruent. So this is what we have to learn about kite, nothing more. So now at the end, what we can say, you have done lots of types of quadrilaterals, right? This is 8th lecture that I am giving. ही सर्व लेक्चर्स नीट ऐका. स्क्वेअर म्हणजे काय, आयत म्हणजे काय, रेक्टँगल म्हणजे काय. आयत म्हणजेच रेक्टँगल, स्क्वेअर म्हणजे चौरस, समांतरभुज चौकोन, पॅरलेलोग्रॅम, ट्रॅपेझियम, रोम्बस, समभुज चौकोन. त्याच्यानंतर आता हे काइट, ट्रॅपेझियम. मग फरक काय यांच्यामध्ये? रेक्टँगल आणि स्क्वेअरमध्ये काय फरक आहे? स्क्वेअर आणि रोम्बसमध्ये काय फरक आहे?
रोम्बस आणि समांतरभुज चौकोनामध्ये काय फरक आहे, म्हणजे रोम्बस अँड पॅरलेलोग्राम अँड काइट, पॅरलेलोग्राम अँड ट्रॅपेझियम. You should be able to compare any two of these quadrilaterals. And also very important issue is you should write down together, एकत्रपणे सर्व टायटल द्या की हा स्क्वेअर, त्याची डायग्रॅम काढा आणि त्याच्या सर्व प्रॉपर्टीज लिहा. मग रेक्टँगल त्याची डायग्रॅम काढा, सर्व प्रॉपर्टीज लिहा. मग रोम्बस त्याची डायग्रॅम काढा, सर्व प्रॉपर्टीज लिहा. थोडक्यात प्रत्येक क्वाड्रिलॅटरलचा जो टाईप आपण शिकलात त्याची डायग्रॅम काढा, त्याच्या सर्व प्रॉपर्टीज नोट डाऊन करा आणि मग कम्पेअर करा. म्हणजे अशा प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला देता आली पाहिजेत की स्क्वेअर हा रेक्टँगल असतो का, रेक्टँगल हा स्क्वेअर असतो का, म्हणजे इज एनी रेक्टँगल अ स्क्वेअर, इज एनी स्क्वेअर अ रेक्टँगल, इज एनी स्क्वेअर अ रोम्बस, इज एनी रोम्बस अ स्क्वेअर. All such comparisons we should be able to do. Then you will say that it is understood by you. Now some problems we will solve, right? And while solving these problems, you have to remember that you have to use all these properties that you have studied. Properties are very important. Every quadrilateral that you have studied, you should know the properties of the quadrilateral. Okay, so one or two problems I will do and then we will stop. We will complete this chapter actually. See, what is given to you is ratio of measures of angles of CWPR. This is a solved exercise. I will explain it. Say this is something, figure is like this, this is say, then here also rough figure I am drawing, and then this is C, this is W, then this is P and this is R. CWPR, right? Now what is given? Ratio of measures of angles of CWPR. जे अँगल्स कुठले आहेत बघा, हा एक अँगल आहे C, हा एक अँगल आहे W, दिस इज अँगल P, दिस इज R. हा जो क्वाड्रिलॅटरल इथे काढलेला आहे त्याचे जे चार अँगल्स आहेत CW, P आणि R, त्याची मेजर्स काय ती दिलेली आहेत बघा, राईट? रेशो ऑफ मेजर्स दिलेली नाही आहेत, त्यांचे रेशोज दिलेले आहेत. रेशो ऑफ मेजर्स ऑफ angles of quadrilateral CWPR is 7:9 3:5. Find the measures of its angles and write the type of quadrilateral. So question is find measures of the angles and type of quadrilateral. कुठल्या टाईपचा आहे तो चौकोन, टाईप ऑफ क्वाड्रिलॅटरल, हे तुम्हाला त्याच्यामधून शोधायचं आहे. असे हे प्रॉब्लेम्स असतात. मग ह्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रॉपर्टीजचा चांगला अभ्यास महत्त्वाचा आहे. आता इथे बघा, तुम्ही असं मानूया आपण की आपल्याला दिलेलं काय आहे, सोल्युशन दिलेलं काय बघा की मेजर अँगल C इज टू मेजर अँगल W इज टू मेजर अँगल P इज टू मेजर अँगल R, राईट? इज गिवन टू यू ॲज 7:9 3:5. ओके, मग आपण काय करूया की त्यांची जी मेजर्स आहेत हे रेशो आहेत ना, म्हणून सो लेट मेजर्स ऑफ मेजर अँगल C, देन मेजर अँगल P, मेजर अँगल मध्ये W, CW, देन मेजर अँगल P and say measure angle R be 7x, 9x, 3x and 5x.
रिस्पेक्टिव्हली म्हणजे अनुक्रमे. याचा अर्थ काय की मेजर अँगल सी आपण 7x मानतो आहोत, मेजर अँगल डब्ल्यू 9x, मेजर अँगल पी 3x and measure angle R 5x. Now what will happen whenever you are assuming but you know that if you consider quadrilateral, sum of all the 4 angles of the quadrilateral is 360. So we get 7x but as sum of angles of quadrilateral, angles of any quadrilateral, actually any quadrilateral is 360 degrees, right? What you get is 7x plus 9x plus 3x and plus 5x. This is equal to 360. And what happens due to that? 7 आणि 9 16 आणि 3 19 आणि 5 24. 24x हे 360 आहेत. Okay, so what is x? It is 360 divided by 24. So it is equal to, so that implies x is equal to 15 degrees. Now x is 15 degrees. Once you get, you can say now measure angle is C. Measure angle C आपण काय घेतलाय 7x. So it will be 7 into 15. So it is 105 degrees. Then next is measure angle W. It is 9x. So it is 9 into 15. So it is 135 degrees. Then it is measure angle P. It is what? It is 3x. So it is 3 into 15. So it is 45 degrees. And finally measure angle CWPR. So measure angle R. And what is its length? What is its measure? 5x. So it is 5 into 15. So it is 75 degrees. Okay. So what we find here is measure angle C plus measure angle R. Measure angle C plus measure angle R. याचं ॲडिशन बघा 105 आणि हे 75, 105 डिग्रीज प्लस 75 डिग्रीज. सो इट इज 180 डिग्रीज. सिमिलरली measure angle W and measure angle P, C and R added to 180. So side CW is parallel to side RP. So what is conclusion that can be drawn? Side CW is parallel to side RP. CW is parallel to RP, and here what we get is measure angle C plus measure angle W. Suppose I take C and W. Here we added C and R, that we found 180. Now if you take C and W, their addition is not 180. So you can see here measure angle C plus measure angle W. What will be their addition? C is 105 and that other angle W is 135 degrees. So their addition is what? 240 degrees. But it is not 180 degrees. It is not 180 degrees. What does it mean? CR is not parallel to side WP. Side CR is not parallel to side WP, and so only one pair of opposite sides is parallel, and so it is trapezium. That is only one pair of opposite sides. What is that pair? CW and RP. CW and RP is parallel.
So quadrilateral CWPR is trapezium. So see, the property of trapezium came to your help, because you know that whenever it is a quadrilateral is trapezium, only one pair of opposite sides is parallel, and that pair of opposite sides is parallel we found by use of two parallel lines at the transversal of that, आणि त्याच्यामधले जे इंटिरियर अँगल्स आहेत त्यांचं ॲडिशन 180 डिग्रीज झालं, म्हणून ते दोन साईड्स पॅरलल आहेत. पण असं दुसऱ्या दुसऱ्या दोन ज्या साईड्स आहेत त्यांच्या बाबतीत घडत नाही, आणि म्हणून एकच अपोजिट साईडची पेअर त्यातली पॅरलल आहे असं आपण शोधून काढलं. सो आय होप यू अंडरस्टँड दिस. मेनी प्रॉब्लेम्स आर सॉल्व्ड देअर इन द बुक. यू गो थ्रू दोज सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स. Also try to solve the exercise. There are many constructions that are given, right? You can try these problems. Each and every problem I will not solve for you. You should work on these problems. This is a very nice exercise that you can try. Okay, so this chapter we will complete here. All the 8 lectures that are given, you should go through all these lectures. You will definitely enjoy, and try to remember the properties. So I told you in the previously that about each type of the quadrilateral that you have studied, draw the figure, give the name of that quadrilateral, and write down the properties. This collection of properties of all the types of the quadrilaterals will help you to solve problems. Okay, so we will stop here. Again, at the end, I will appeal to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre, and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.